స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈ వీడియోలో బోర్స్ మోడల్ ఆఫ్ ఆటమ్ గురించి నేర్చుకుందాం, అంటే బోర్స్ postulates గురించి. సో హౌ దిస్ బోర్స్ మోడల్ ఈజ్ ఓవర్కమ్ ద రూదర్ఫోర్డ్స్ డ్రాబ్యాక్. సో మెయిన్గా మనం చూసుకుంటే రూదర్ఫోర్డ్ డ్రాబ్యాక్స్ రెండు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయినాయి. ఒకటి ఏంటంటే ఒకటి కుడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది అటామిక్ స్పెక్ట్రా అండ్ ఇట్ కుడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ది atom, these two. So how this Bohr's model of atom is overcome the drawbacks of the Rutherford. So let us go to that. The first postulate of the Bohr. So according to him, electrons are revolving around the nucleus in a specified paths. Electrons are revolving around the nucleus. Let us take here, this is the nucleus having positive charge. Okay, so this is the first orbit, second orbit, third orbit, fourth orbit, and so on. And according to the Niels Bohr, he said that electrons are revolving around the nucleus in a specified path. The path also circular path. In a specified circular path, these paths are called orbit or shell. Orbit or shell. And he numbered as these numbers also given now. This is a n equal to 1, this is n equal to 1, this shell n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4, and so on. And he designated that n equal to 1 shell, first shell, he gave the name is K shell, and next shell is L shell, next M, next N, and so on. For n equal to 1 shell, name is K shell, n equal to 2 shell, name is L shell, n equal to 3 shell, name is M shell, n equal to 4 shell, name is N shell, and so on. So this is the first postulate. Okay, and where n is the shell number, where n is the shell number. So what is the first postulate? According to Bohr, electrons are revolving around the nucleus in a specified circular paths. These paths are called orbits or shell. Each orbit he given the just given numbering like n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4, and so on. For n equal to 1, he designated as K, n equal to 2 L, n equal to 3 M he called, and n equal to 4 he called N shell. He given the names like that. And here n equal to n is what nano shell number అంటారు. ఇది ఫస్ట్ postulate. సెకండ్ postulate వచ్చేసరికి సెకండ్ దేని గురించి చెప్పాడంటే ఈచ్ ఆర్బిట్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ డెఫినెట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. every orbit is or each orbit is having definite amount of energy. Okay, that's why these orbits or shells are called. Every orbit having definite amount of energy. N equal to 1 having certain amount of energy, n equal to 2 having certain amount of energy, n equal to 3 having certain amount of energy. Definite amount of energy is there. So these orbits are associated with a certain amount of energy. That's why these orbits are called energy levels. These are also called as energy levels. This is the second point in the Bohr's postulate. Third point. While the electrons are revolving in an orbit, while the electrons are revolving around the nucleus in an orbit,
it never lose energy. That means as long as electron revolving in a particular orbit, the electron neither gain energy nor lose energy. This is important. That's why because those orbits are called stationary orbits. These are called what? Stationary orbits. Because of the stationary orbits, that means what? Every orbit having certain amount of energy, okay, and there is a fixed amount of energy. That's why these orbits are called stationary orbits, because when the electron is present in this one orbit, it does not lose or gain the energy. When the electron is revolving in a particular orbit, it does not neither lose or nor gain the energy. అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఒక ఆర్బిట్లో ఉన్నప్పుడు అది ఎనర్జీని తీసుకోదు, ఎనర్జీని రిలీజ్ చేయదు. ఆ ఆర్బిట్లో ఉన్నంత వరకు అది అట్లాగే ఉంటుంది. దానికి ఒక ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది ఉంటుంది. అందుకనే ఈ ఆర్బిట్స్ ఒక పేరు పెట్టారు. ఏం పెట్టారంటే స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్ అంటారు. స్టేషనరీ అంటే స్థిరమైనటువంటి ఆర్బిట్స్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్. ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ఎనర్జీ అనేది, ఈ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉన్నాయి కదా, ద ఎనర్జీ అసోసియేటెడ్ విత్ the energy levels increases with increasing increase in n value. Right here, n value. This point is important. ద ఎనర్జీ అసోసియేటెడ్ విత్ ఎనర్జీ లెవెల్స్. ఒక్కొక్కదానికి ఒక్కొక్క ఎనర్జీ ఉంది కదా ఆల్రెడీ. దీనికి ఒక కొంత ఎనర్జీ, దీనికి కొంత ఎనర్జీ, దీనికి కొంత. అది ఏ ఆర్బిట్కి ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది, దేనికి తక్కువ ఉంది అనే దానికి ఈ పాయింట్ ద్వారా చెప్పొచ్చు. ఈ ఫోర్త్ పాయింట్లో ఏం చెప్పాడంటే ద ఎనర్జీ అసోసియేటెడ్ విత్ ద ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఇంక్రీజెస్ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ది ఎన్ వాల్యూ. అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇది ఎన్ వాల్యూ తక్కువ ఉంది, ఎన్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే దీనికి తక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది. అంటే కే షెల్కి తక్కువ ఎనర్జీ, n ఈక్వల్ 2 అంటే ఎల్ షెల్కి ఎక్కువ ఎనర్జీ, n ఈక్వల్ 3 ఎం షెల్కి ఇంకా ఎక్కువ ఎనర్జీ, n ఈక్వల్ 4 ఎన్ షెల్కి ఇంకా. అంటే మనకి షెల్ నెంబర్ పెరుగుతున్న కొద్దీ ఓకే ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఆర్ ఇంక్రీజెస్ విత్ ఇంక్రీజింగ్ ది ఎన్ వాల్యూ. ఈ ఎన్ వాల్యూ పెరుగుతున్న కొద్దీ ఏం పెరుగుతుందంట? ఎనర్జీ అనేది పెరుగుతుంది. దేనిది? ఆర్బిట్కి ఉన్న ఎనర్జీ పెరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇప్పుడు మనం ఎట్లా రాయొచ్చు అంటే, ఇప్పుడు ఎన్ షెల్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఎనర్జీ is n is greater than, m is greater than, l is greater than k. The decreasing order. Increasing order రాయాలంటే k shell is lesser than, l shell is lesser than, m shell is lesser than n shell. So this is the increasing order. From here to here increasing order, from here to here decreasing order. Okay na? This is the very very important point. So energy is present in this orbits like this. So next, fifth point is so important. Then how it is giving the electromagnetic radiation or spectral lines? How it is giving? So in the range of electrons in the orbit, it is not releasing or gaining energy anno, stationary orbits anno. మరి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ ఎట్లా రిలీజ్ చేస్తుందంటే చూద్దాము. ఎలక్ట్రాన్ కనుక మనం కనుక ఒక ఆటమ్ని దానికి ఒక ఎనర్జీ మనం కనుక ఇచ్చినట్లయితే, అంటే when ఎలక్ట్రాన్ అబ్జర్వ్ ఎనర్జీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది, ఈ ఆటం మనం హీట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుద్ది? ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఏం చేస్తుందంటే ఎనర్జీని గెయిన్ చేసుకుని అక్కడ నుండి రెస్పెక్ట్ టు ఎనర్జీ లెవెల్కి వెళ్ళిపోద్ది. అంటే దాన్ని తీసుకున్నటువంటి ఎనర్జీని బట్టి అది నెక్స్ట్ ఎల్ షెల్కి వెళ్ళొద్దా, ఎం షెల్కి వెళ్ళొచ్చు, లేకపోతే ఇక్కడ ఎన్ షెల్కి వెళ్ళొచ్చు. ఇంకా ఎక్కువ ఎనర్జీ ఇస్తే అవసరమైతే బయటికి అట్ ఇన్ఫినిట్ డిస్టెన్స్ వెళ్ళిపోద్ది అనమాట. ఓకేనా? సో వెన్ ద ఎలక్ట్రాన్ అబ్జర్వ్ ద ఎనర్జీ, వాట్ హ్యాపెన్? ఇట్ ఈస్ జంపింగ్ ఫ్రమ్ దట్ లోవర్ ఎనర్జీ లెవెల్ టు హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్. ఇట్ ఈస్ జంపింగ్ ఫ్రమ్ ద లోవర్ ఎనర్జీ లెవెల్ టు హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్. సో I will write here, when an electron absorb the
energy, what happened? Electron is jumping from lower to higher orbit. Okay, electron is jumping from the lower orbit to higher orbit. ఒకవేళ ఎలక్ట్రాన్ కనుక ఇది హయ్యర్ ఆర్బిట్ టు లోవర్ ఆర్బిట్, హయ్యర్ నుంచి లోవర్కి వచ్చింది అనుకుందాం. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడికి కానీ లేదా ఇక్కడ కానీ లేదా కింద ఇక్కడ కేశాలకు వచ్చేసింది అనుకోండి. ఆ టైంలో ఏమవుద్ది? when the electron jumping from the higher to lower జంప్ చేస్తే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాలి, ఇక్కడ ఉంటే తక్కువ కావాలి. అందుకనే when the electron jumping from the ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ జంప్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ ఎక్స్ట్రా ఎనర్జీ ఉంది కదా దానికి, ఆ ఎనర్జీ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ రిలీజింగ్ ఆర్ రేడియేటింగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ electromagnetic radiation. Okay, it release in the form of electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation. ఒకవేళ ఆ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ కనుక విజిబుల్ లైట్ అయితే మనం చూస్తాం, రెడ్ కలరు, ఎల్లో కలరు, బ్లూ కలర్, ఇట్లా రకరకాల కలర్స్ కనపడతాయి లైన్స్. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ కనుక అంటే రిలీజ్ అయ్యేది కనుక విజిబుల్ లైట్ కాకుండా ఇంకేదన్నా యూవీ లైట్ కానీ తర్వాత ఇంకా ఐఆర్ రేడియేషన్ కానీ రేడియో వేవ్స్ ఇట్లాంటివి వచ్చినాయి అనుకోండి, మనం వాటిని చూడలేము. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ ఈ ఫిఫ్త్ పాయింట్ బట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే హీ సక్సెస్ఫుల్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్. ఓకే, అటామిక్ స్పెక్ట్రా హీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, listen, sixth point, angular momentum. It is related to the angular momentum. Angular momentum of electron. If any particle is revolving in the circular motion, it is having the angular momentum. So that for example, this is the electron. If any particle is revolving in a circular motion, it is having angular momentum. That angular momentum in an electron, okay, in a particular orbit is quantized. Quantizer means definite values are there. Angular momentum MVR. That is the angular momentum. Angular momentum is quantized. Quantized means every orbit having definite values or fixed values. First orbit having one particular value, second orbit having a particular value, particular angular momentum, third orbit ki దానికి సరిపడా అట్లా అనమాట. సో angular momentum is quantized and it is equal to the integral multiple of nh by 2pi. It is the integral multiple of h by 2pi. ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆర్బిట్ ఇవ్వండి 1 into h by 2pi ఉంటుంది. ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ 1 into h by 2. సెకండ్ ఆర్బిట్ హ్యావింగ్ 2 into h by 2pi. థర్డ్ ఆర్బిట్కి 3 into h by 2pi. ఫోర్త్ ఆర్బిట్కి 4 into h by. ఇట్లాగా ఒక ఫిక్స్డ్ వాల్యూస్ అనేవి ఆర్బిట్కి when the electron is present in the particular orbit, the angular momentum is quantized. That's why we can write that angular momentum of any orbit equal to mvr equal to nh by 2pi. This is called Bohr's quantum condition. Bohr's quantum condition, where here m equal to mass of the electron, v equal to velocity of the electron in the orbit, r equal to radius of the orbit, n equal to shell number, n equal to 1 or 2 or 3 or 4 atla orbit number amata, h equal to Planck's constant, pi is the constant. Okay, so these are the important postulates of Bohr.